recently, an analytic laboratory was opened at Tel-Hai College with the most advanced chromatographic equipment, enabling research at a very high level. The laboratory equipment provides an interdisciplinary solution for a wide range of subject areas: biotechnology, food science and nutrition, precision agriculture, life sciences, water and environmental sciences, enabling leading researchers in their fields to conduct groundbreaking studies. המחקרים שלי עוסקים בזיהוי מוקדם של מחלות בבני אדם ומחלות בצמחים. ואני עובד בשיתופי פעולה עם בתי חולים כדי לזהות מחלות בשלבים המוקדמים, וגם כן אני עובד בשיתופי פעולה עם חקלאים כדי לזהות מחלות גם כן בשלבים מוקדמים, כדי שזה יאפשר לחקלאי לטפל בשדה שלו לפני שהמחלה מתפרצת. The LC-MS instrument, among the most advanced in the world, makes it possible to separate and identify substances with maximal precision, high sensitivity and resolution, even when dealing with minute quantities of substances. This instrument is intended for dissolved substances. The instrument separates the substances through UHPLC and identifies the materials with a mass spectrometry detector. There are many uses for this instrument, including quantification of known substances according to standard calibration curves, comparison of specific known substances, and monitoring metabolism of known substances or known medicines in the body of animals or humans. Alongside the GC-MS instrument, which is used for volatile substances, which also enables very precise separation and identification of organic substances and identification of their structures, the instrument is used for both precise quantification and concentration of known materials in a sample through use of their standard calibration curves. The instruments are used by Dr. Faiga Magzal, whose research deals with the connection between our microbiome and our sleep quality. Dr. Magzal examines volatile metabolites in the intestines, fatty acids, amino acids, neurotransmitters such as serotonin, and more. אז יש לנו תוצאות מאוד יפות על מחקר שנעשה על קשישים עם הפרעות שינה. שם אנחנו ראינו שככל שהפרעת שינה היא חמורה יותר, רמות החומצות שומן צרות שרשרת בצואה הן גבוהות יותר. אנחנו עובדים על המנגנון, ואנחנו גם רוצים לבדוק עכשיו האם השינוי בתזונה השפיע על הרכב המטאבוליטים בצואה. Fascinating research in the field of precision agriculture, water, and the environment is conducted using the ICP and TOC analytic instruments. The ICP identifies and quantifies chemical elements, primarily metals. Using the machine, it is possible to distinguish between types and concentrations of metals and toxic metals within different samples, such as food, water, soil, or any other sample. The instrument is useful for clinical research and can be used for examining metals in biological samples, such as blood and urine. For environmental research, it can be used to check for the presence of metals and toxic metals in water or soil, and also for pharmaceutical research. The instrument conducts tests for catalysts or toxic metals in medicines. The instrument can also test for metals in raw industrial materials. Dr. Reichman's research studies deal with identifying metals in bird feathers and what can be learned from this about their feeding areas, and the presence of metals in streams and water quality, and also research on precision agriculture focused on irrigation and fertilization. מחקר אחד שאנחנו נסכים היום בחולה זה נושא של מתכות בנוצות, מתוך ניסיון להבין את תחום התעופה או תחום המחיה של הציפורים. לצורך זה אנחנו מבצעים מיצוי של הנוצות, של נוצות של ציפורים, לא צריך לדאוג, אנחנו לא פוגעים בציפורים עצמם. ואת התמיסות אנחנו מביאים פה למכשירים ובודקים אותם מתוך ניסיון לזהות כמה מתכות יש, ובמקביל לנסות לקשר את המתכות לסביבה, לקרקע, לנחלים שבסביבה, ובצורה הזאת להבין איפה הציפורים מסתובבות. במקביל גם בנחלים, אנחנו בודקים את הנחלים, בודקים את המים, שם העבודה קצת יותר קלה כי כבר המיצוי הוא מימי, כבר יש לנו מים. ושוב, מתכות שאנחנו בודקים שמה ומזהים את התכולה שלהם ויכולים בצורה הזאת להעיד על איכות המים. Advanced innovative equipment for food tech and food sciences makes it possible to conduct diverse research in the fields of food and nutrition, including studies about milk, wine, studies dealing with food waste, and finding functional materials in food.
The analytic laboratory at Tel-Hai is equipped with sensory instruments, the only equipment of its kind in Israel, including an electronic tongue and electronic nose and an electronic microscope, instruments that can analyze taste and smell at very high resolution. אנחנו משלבים את שני התחומים. למשל, היה לי מחקר על גבינות שפתיות ולראות איך אפשר להפחית את המלח בתוך השימוש בגבינות על ידי שינויים במבנה הפנימי של הגבינה. השתמשנו פה גם בלשון האלקטרונית, גם באף האלקטרוני, גם במיקרוסקופ האלקטרוני, כל המכשירים ביחד של תל-חי שנתנו פה את המחקר. בנוסף עשינו עבודה מאוד יפה על חרקים למאכל שגודלו במיגל, שיתוף פעולה עם מכון מחקר מיגל יחד עם תל-חי, ובעצם החגבים והדבורים הגיעו למעבדה ועשינו מזה פודינג או לחם, ואז בדקנו את זה גם במיקרוסקופ האלקטרוני וגם במכשירים האנליטיים האלה. יש לנו הרבה מחקרים ייחודיים שאנחנו עושים בשיתופי פעולה עם התעשייה, עם תעשיית המזון, שיש להם צרכים, יש להם דרישות מסוימות, ואז הם באים אל האקדמיה וביחד אנחנו מנסים לפתור את אותם דברים שהם רוצים לפתור, ועושים את זה דרך מחקרים. יש לנו מחקרים עם חברות שיש להם פסולות ורוצים לנצל את הפסולות. יש לנו חברות שעוסקות בחלב ועוסקות ביין, ואנחנו מנסים לעשות אופטימיזציות לתהליך ופיתוח מוצרים. הרבה מאוד שיתופי פעולה שבהם הסטודנטים מאוד מעורבים. אז החיבור פה אל הציוד המתקדם, אל הידע שיש פה בתל-חי, החיבור למכון מחקר מיגל והתעשייה, זה יוצר באמת אלמנט חזק של אקוסיסטם שיש לנו פה בצפון. Tel-Hai College is investing a great deal of resources to strengthen research and bring it to the forefront of science in Israel and around the world. Establishing the research infrastructure of the Analytic Lab has been made possible thanks to the long-term support of the ICA in Israel Foundation. The infrastructure of analytic equipment significantly advances the research activities at the college, positioning it as the leading research college in Israel.